ఇది బ్రేక్ డౌన్ జరిగితే పుట్టు తీసుకోవచ్చు. స్మాల్ జోన్ బ్రేక్ డౌన్ జరిగితే పుట్టు తీసుకోవచ్చు. స్మాల్ స్టాప్ లాస్ 925, 920, 914. Hi friends, please like the video. ఎందుకంటే మ్యాక్డీ కిందే ఉంది అండ్ ఫేడింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి సో ప్రాబబిలిటీ ఉంది కిందకి రావడానికి, ఈ జోన్ టెస్ట్ చేయడానికి. పుట్స్ ఎగ్జిట్ అవుతారంటారా? పుట్ రైటర్స్ గోయింగ్ టు ట్రాప్ 38,900 is about to break, but that level is struggling. ज़्यादा चांसेस है नीचे जाने के लिए, चांसेस आर देयर टू गो डाउन. డిఎంఐ కూడా నెగిటివ్లోనే ఉంది ఫ్రెండ్స్. గేమ్ ప్లే చేస్తున్నారు గట్టిగా. ఏయ్ 38,900 బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది, బట్ కన్వీనియన్స్గా ఉండాలి. దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. 38,900 పుట్ కాల్. $850. $850.
నెక్స్ట్ 850 గేమ్ ఆడతారు. 850 గేమ్ ఈస్ గోయింగ్. Friends, please like the video. If you like it, that helps me. స్మాల్ స్కాల్ప్ మూవ్ అయితే వచ్చింది. ఓకే, చూద్దాం. $844, 42, 39, 36. Very good move. $35 దాకా వచ్చారు కిందకి. $828 గట్టిగానే పుష్ చేశారు కిందకి. ఆ బ్రేక్అవుట్ దగ్గర నుంచి దగ్గర 100 పాయింట్లు మూవ్ చేశారు కిందకి, ఐ థింక్.
బేర్స్ గివ్ అప్. షార్ప్ రికవరీ చేసేసారు. ఎందుకంటే నిఫ్టీలో అయితే కంప్లీట్గా వన్ సైడ్ మ్యాచ్ కనిపిస్తుంది ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్లో. క్లీన్ స్వీప్ ఇక్కడ, నో డౌట్. నిఫ్టీ ఫాలో అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఫాలో అవుతుంది. మ్యాక్స్ కేసు 90% కోరిలేషన్ ఉంటుంది. Hope everyone enjoying. Please like the video, friends, if you like it. Okay, so మనకి రికమెండేషన్ కూడా చేస్తుంది. మ్యాక్స్ పీపుల్ జాయిన్ అయితే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ప్లీజ్ లైక్ ఇట్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో. కాల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, బట్ నిఫ్టీలో అయితే క్లియర్ ట్రెండ్ డౌన్ సైడ్ ఉంది. సారీ నిఫ్టీ. మొత్తం మీద కష్టపడ్డారు, ఈ లెవెల్ని బ్రేక్ చేశారు. 38,900. మార్నింగ్ అంతా కూడా చాలా ఆస్కులేట్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. ఈ లెవెల్ దగ్గర బయర్స్ ట్రై చేశారు గట్టిగా. చూడండి, మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఈ లెవెల్ని 38,900 బ్రేక్ అవ్వకుండా చూశారు, బట్ ఫైనల్గా గివ్ అప్. దిస్ ఈజ్ సెట్ టు బి వన్ గుడ్ ట్రేడ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, స్మాల్ రిస్క్ ఈ పాయింట్ దగ్గర. బిఫోర్ బ్రేక్ డౌన్ ఏంటంటే ప్రిపరేషన్. ఇది ఒకవేళ రాంగ్ అయితే దట్ ఈజ్ అవర్ ఎస్ఎల్. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఎస్ఎల్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ మోరోవర్ ఏంటంటే ట్రిగ్గర్ పాయింట్స్ ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది. ఇది స్కాల్పింగ్ పాయింట్ ఫెయిల్ అయింది. ఇక్కడ వర్కౌట్ అయింది, అగైన్ ఇక్కడ వర్కౌట్ అయింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఏంటంటే ఫెయిల్యూర్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో, 1-2. బట్ మనం కొంచెం వెయిట్ చేస్తే మంచి బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ అనేది డెఫినెట్గా దొరుకుతుంది, నో డౌట్. అండ్ మోరోవర్ ఏంటంటే స్టాప్ లాస్ పాయింట్స్ ఇవి. చాలామంది స్వింగ్ బయర్స్ ఇక్కడ ఉంటారు, వాళ్ళని కూడా క్లియర్ చేసేసాడు. దట్ ఈస్ ద రీజన్. అంటే ముందే డ్రా చేసి పెట్టుకున్నాం. మన 5 minutes టైం ఫ్రేమ్లో సేమ్ మనం ఏదైతే అనాలిసిస్ చేసామో అది కరెక్ట్. బట్ ఏంటంటే కొంచెం దిస్ వన్ బ్రేక్ డౌన్ ఇచ్చాడు, కానీ చాలాసేపు స్ట్రగుల్ అయ్యాడు ఇక్కడ. ఓకే, చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాడు ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఏంటంటే క్లియర్గా నీట్గా వెళ్ళిపోతున్నాడు కిందకి. ఇది బ్రేక్ డౌన్ యాక్చువల్గా, బట్ కన్సాలిడేషన్ తీసుకొని ఫైనల్గా, ఎందుకంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ ఇది. హైయెస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ 38,900 దగ్గర ఉంది. ఇది 38,900 పుట్ అనేది హెవీ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. వాళ్ళు డిఫెండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఏంటంటే మనకు అక్కడ చాలా స్ట్రగుల్ అయింది మార్కెట్. లేదంటే కిందకి వెళ్ళిపోయేది మామూలుగా అయితే, హెవీగా ఓఐ లేకపోతే.
హోప్ స్కాల్పింగ్ పాయింట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను.